Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Principles are general guides that leave consideration room for judgment in specific cases and development of more detailed rules. So we are going to talk about principles of ethics. كنا تحدثنا عن approaches how to learn ethics, or how someone should teach ethics by role modeling, or how to specify or balance these principles. So now we will talk about these principles. These principles will provide the most comprehensive norms in the ethical framework. It means that whatever we think about anything in ethics, how should we treat the patients, how should we think about legality of cases and so on, they are in these principles. In medical ethics, 4 principles are there: respect of autonomy, احترام ذاتية المريض, respecting the decision-making capacities of autonomous person. It means that we have to respect the capability, the capacity of this person to decide. It means that this person is free, can make decisions. We should respect that. We have to respect that. Non-maleficence, it means do no harm. مش لازم نوقع أي أذى على المريض, avoiding the causation of harm. Beneficence, it means with your practice, with your knowledge and license as a doctor, you should give benefits. So providing benefits and balancing benefits against risks and costs, تفيد المريض. وعدل العدالة, justice, fair distribution of benefits, risk and costs. Example of rules: telling truth, confidentiality, privacy, fidelity, loyalty, and informed consent. So, what is autonomy? In Greek, autos means self, and nomos means rule. So it is self-rule, or liberty rights, privacy, freedom of the will. This is important in medical practice because you cannot just tell the patient what to do and tell him that you don't know, you don't have to decide, you cannot decide, and so on. This is a terror. Person is autonomous. He has to know what is going on with him or with her. As a definition, autonomy means to be free from interference by others. This means a person acts by own will in accordance with self-chosen plan. هو حر. 2 elements are essential for autonomy: liberty, which is independence from controlling influences. You, as a doctor or whatever healthcare provider, is telling the patient for the sake of money or whatever. Liberty. Ability for intentional will or action. This includes understanding, reasoning, and choice. It means that this patient or this person has the ability to make decision بناء على إيش؟ إنه والله شخصيته مستقلة، وإنه عنده قدرة على القصد أن يقصد هذا الأمر أو لا يقصده. Characteristic of autonomous action, as we said, intentional will, based on understanding, and also based on no controlling effect. It means that as a doctor or as a healthcare provider, you cannot interfere with person or patient's will. People cannot also, if we want to talk about this in the same time, the intentional will, which is based on understanding and controlling, no controlling effect. So are you telling us don't say a word to the patient, don't tell the patient anything? Of course not, because people cannot stand alone in understanding everything independently in this life. Thus, understanding can indicate autonomy in the same time in decision making, because the patient or any of us cannot decide without knowledge, without information. In this aspect, for example, participation in research or medical interventions should mean autonomy in decisions. It means that you give the patient information and asking for
the decision. So, is there controversy or about autonomy and authority? Is it opposite the autonomy, the authority, or the authority is opposite the autonomy, and so on? Autonomy is not an opposite for authority. Refusing or accepting is your own choice, the authority, of course, of doctors. But if you refuse the authority of doctors, the doctors will not be able to treat you. So you are accepting the authority of doctors, and this is an act that expresses autonomy. So reflects a freedom of will, yet it is obligatory that we submit in our professionalism, work, behaviors, and other issues to a legitimate source of regulation. The doctor will submit to regulations, law, and as a patient in the same time. Now, conflicts between these two extremes, autonomy and authority, arise from inappropriate presentation or communication of each principle to another in practice. إذا هذا البرنسبل اللي هو احترام ذاتية المريض وكل ما يخص هذا المريض. خلينا نشوف إيش اللي بيخصه. We acknowledge that person's rights to what? Acknowledging person's right to all the views. هو حر هكذا يفكر. Make choices. Act upon personal values or beliefs. This involves respect of action, position, feelings, attitude, way of thinking, and all other personal values and manners. هذا نوع من احترام الإنسان بشكل عام وليس فقط المريض. لا يجوز أن نتمسخر على الإنسان وعلى شكله وعلى تفكيره وعلى إذا كل هذه الأمور. Hold the views, make choices, act upon personal values, beliefs, أيضا الأكشن, البوزيشن, religion, الفيلينجز, الاتيتيود. طبعا إذا كانت هناك بعض الأمور اللي الطب لا يقبلها ولا الشعور العام يقبلها مثل attitude against people or against race or against العنصرية أو ما شابه ذلك، طبعا هذا غير مقبول. إحنا بنتكلم بالعموميات. أيضا from the side of health professionals, respect of autonomy requires what? Then we have to recognize or recognition that all persons have unconditional worth with eligibility to determine on destiny. كل الناس لهم هذا الورث، القيمة، المساواة، ولهم الحق الكامل في أنهم يقرروا مصيرهم. أيضا obligation of non-intervention in the affairs of persons. ما تتدخل في شؤون هؤلاء الناس. عليك تعطي المعلومة and that's it. Treating persons to enable them to act autonomously with no pressure or terrorizing environment to convince the patient to act or to accept an intervention or operation or other medical procedures. لا تضغط على المريض بنية إنه والله مشان أستفيد منه، لا، بالعكس، هي مصلحة المريض في الدرجة الأولى وفي الدرجة الأخيرة. Avoiding attitudes of ignoring. شوفوا هالمصطلحات تقريبا مترادفة لكنها مجمعة حتى تشمل كل أنواع الإهمال أو أنواع عدم الاحترام. Ignoring الإهمال، insulting الأذى، degrading الاحتقار، humiliating الاحتقار أيضا أو عدم النظرة المتساوية لهذا الإنسان، dishonoring ربما المسبة، disrespecting قلة الاحترام وهكذا. لأنه أصلا عندما ننظر في كثير من الممارسات الطبية ربما في النسائية والتوليد، هذا الأمر على مر السنوات والعقود والسنوات يستمر، اللي هو dishonoring humiliating للنساء اللي بيولدوا. ربما هذا كمثال صارخ على عدم الاحترام في بعض المؤسسات أو المستشفيات. لا يزال مثل هذا الأمر ربما قائم، وللأسف أقول هذا الكلام.
أيضا avoiding violation of others' autonomy by overlooking the person's own goals or plans in order to achieve the institutionals, hospitals or others goals. يعني ما انتش مهتم لي هذا المريض انه والله عنده goals أهداف معينة أو بلان معين، لا أنت بدك تمشي حسب ما بقول لك الهوسبيتال. Disclosing information including the available options to ensure understanding and voluntary intent. هذا أيضا من ضمن احترام المريض اللي هي أعطيه معلومات كاملة. Balancing between patient's autonomy and the principle of beneficence اللي هو قديش أنت ممكن تعطيه معلومات حتى يكون هذا البرنسبل اللي هو المنفعة. Example of respect of autonomy وأيضا بموازنة مع المبادئ الأخرى اللي telling the truth. قديش احنا ممكن نخبر المريض في عن حالته الطبية. Respect the privacy of others، احترام خصوصية. Respect or protect confidential information، معلومات سرية، معلومات خاصة بالمريض ما بيجوز إطلاع أحد آخر عليها. و obtain consent for interventions with patients if asked, help others make important decisions، وهو أنك تطلب من المريض الموافقة على الإجراء، وأيضا إذا طلب ممكن تساعده في اتخاذ هذا القرار. نيجي الآن إلى competence and consent. من يستطيع أن يعطي الموافقة على الإجراء على العملية على الدواء؟ هل هو إنسان قادر على اتخاذ القرار؟ إذا بده يكون competent معناته لديه الأهلية بأن يكون قادرا على اتخاذ القرار. إذا competent person is the one who can perform a task، يستطيع أن يقوم بعمل معين. In healthcare practice the task required اللي هو decision making، بدنا إياه يأخذ قرار. For two issues, treatment and also for research. Treatment and research, participation in medical research. Children, for example, minors الصغار اللي ما بلغوا. Patients in coma اللي في غيبوبة. Patients with mental illness or other incapacitating condition اللي هو مش قادرين إنه يعملوا أي قرار ربما بسبب زي هذه الأوضاع أو غيرها، ربما يكون في حالة سكر. are not expected to perform such tasks اللي هو decision making، هم مش راح يقدروا يعملوا decision making قرار، but they have the right to make decision. لا يجوز إلغاء حقهم. If these people cannot make decisions, their substitute اللي هو parent, relative, spouse هم اللي لهم الحق في إنهم يعملوا هذا. إذا هم لهم الحق في أن يقرروا. The decision-making process of an adult person can be influenced by some conditions which may cause temporary or permanent incompetence. إيش هذه الحالة؟ For example, illnesses that result in permanent incompetence will lead to chronic changes. For example, intellect, language, memory, such as dementia, Alzheimer's disease. And illnesses with rapid reversibility in which incompetence occurs for some daily life tasks, which might be mentally or physically specific, such as TIAs, which is transient ischemic attack, anemia, amnesia عفوا، والكحوليزم. هذه يعني ليست مستمرة، تستمر لفترة معينة وتذهب، فأيضا تؤثر على قدرة هذا الإنسان أن يكون competent وقدرته على اتخاذ القرار. Competence of adults can be evaluated and measured by some tests or standards to categorize persons as competent or incompetent. For example, time, place, orientation, persistence, memory, understanding, coherence. هذه أمور نسأل فيها هذا المريض إنه والله هل هو يستطيع أن يخبرنا عن الوقت، عن المكان، وهكذا. هل كلامه فيه ترابط ولا بلش زي ما نقول بلش يخربط عن سؤال. ما هو الكونسنت؟ الموافقة. إعطاء الموافقة
for any procedure or treatment in medicine. احنا في كل شيء نعمله في الطب إذا كان this is measuring blood pressure, giving a tablet, or carrying out a large bowel resection، هذه عمليات كبيرة. Patients must in general give their consent. لازم يعطوا موافقة. In many situations, this consent can be implied from the patient's conduct، يعني هو ضمنيا، as when the patient holds out her arm for her blood pressure to be measured. إذن هي تطلب أن يقاس الضغط. The fact that a patient has come to see the doctor or come to a hospital does not imply consent for the doctor to touch the patient in any way. يعني بنفس الوقت لما نقول إنه هذا المريض جاء على المستشفى اللي هو دخل، إذا the mere fact that a patient اللي هو هذا الحقيقة إنه جاء إلى الهوسبيتال أو العيادة، لا يعتقد الحق إنه والله consent for the doctor to touch the patient in any way. لازم تطلب الإذن بإنه أنا بدي ألمسك، أنا بدي أضع إيدي على المكان الفلاني، أنا كذا كذا. إذن هي مسألة توافق بين الطرفين. So let's talk about it. Consent. Consent is the basic model of respect of autonomy in healthcare practice. It is known in the medical and biomedical practice that physicians and investigators should obtain informed consent of patients prior to any substantial intervention. طبعا زي ما حكينا، وبالتالي هو عبارة عن autonomous, intentional, with understanding and absence of control زي ما حكينا من قبل. إذا وصلنا إلى الشيء اللي بندور حوله وهو الكونسنت، اللي هو with understanding وبدون أي ضغط. Authorization by individuals of a medical intervention or involvement in a research. هو يعطيك الحق لما يوقع هذا الكونسنت، الموافقة، تصريح كامل إنه تفضل اشترك. حتى يكون هذا الكونسنت valid. For consent to be valid, it is now established in both civil and criminal law that the patient must. إذا حتى يكون هذا الvalid اللي هو الكونسنت إنه من ناحية قانونية ومن ناحية أيضا مدنية، be informed and be competent, be free to decide. خلينا نشوف هذول الثلاث اللي هو be given relevant information relating to the nature and purpose of the procedure and to its risk and benefit. إذا بدك تعطيه معلومات كاملة إذا طلبها، ومش إذا طلبها، لا، أنت مجبر بالقانون وبالقانون المدني معلومات كاملة عن هذا الإجراء. be competent مين هو؟ be able to understand what is proposed by way of treatment and هذا المريض إنه يكون informed ويكون competent قادر زي ما حكينا عن competency، be able to understand what is proposed by way of treatment and be free or to decide. ما عندهوش إنه حد يجبره على الموافقة. giving consent voluntarily, not subject to coercion or undue influence. ما عنده حدا بيجبره أو بخوفه. إذا أيضا in the same time لما حدا يناقشنا نقول له والله أنا معي consent، وبالتالي هو evidence. in law في القانون consent form should or could be used as evidence that the patient had in fact given consent in the event of the doctor being sued. فرضا صار مشكلة بده يرفع لي قضية وأنا معي consent. For major procedures and operations, it is wise to obtain evidence that consent has been given in writing. طيب أنا بدي أسحب هذه الموافقة، withdraw the consent. Patients may withdraw, of course, their consent at any time. If after giving consent and signing the form, a patient changes his or her mind, says that he or she no longer wishes to
go ahead with the operation, then the doctor no longer has a valid consent to treat. خلاص بديش، الرجل مش موافق، بطلت عن العملية، هذا حق المريض.